Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video, before we are going to see about uh, regulations, alcoholic beverage regulations part 2, I want you to know a few points. Here, there is only one amendment has been passed in food and alcoholic beverages. That is first amendment regulations for food alcoholic beverages 2020. It came into force on the date of publication in the official gazette. It was posted on 18th December 2020, and it food business operators should comply with all the provisions mentioned uh, in the regulations by 1st July of 2020. This is the point I need all you guys has to know. And the next, what is malting process? Malting process means the rye, barley, or whichever grains we are using for malting. Here they are taking barley. Here they have first we have to clean and grade, and then cleaning, and then graded. Here they are taken barley. So here we will see about what they are doing to barley. So barley is graded, and then they are passing the graded barley into the steeping process, where water is added, and the uh, in the steeping process impurities are removed, and then they are passed into the germination process, where the respiration losses happen and germination happens. And then cleaning means process of removing water from the malted grains is known as cleaning, and then they are further centered for the cleaning purposes, and then clean malt is received, and then it is transferred into the malt bin, and then it is blended, and then it's sent into the brewer, and remain after cleaning, the hulls and the sprouts are removed. Now welcome to the two part 2 of alcoholic beverages and regulations. Here we will see about wine, beer, and general requirements, and the how to study the values mentioned in the tables. Okay, now we will see about wine. Wine is uh, Wine is an undistillated alcoholic beverage produced by partial or complete alcoholic fermentation of the juice or juice of fresh and sound ripe grapes, including grape juice concentrate, restored or unrestored pure condensed grape must or raisins. Wine is mostly manufactured from grapes, that we all know. Provided that a vintage wine is a wine made from grapes, at least 85% of which were grown in a particular year and labeled as such. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்டேஜ் வைன் நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா இன்னொரு வைன், அந்த வைன்ல இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரேப்ஸ் ஹேஸ் டு பி மேனுஃபேக்சர்ட் இன் தி சேம் இயர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விண்டேஜ் வைன் வந்து 1990 அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அந்த வைன்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. அப்ப அந்த வைன் வந்து பர்டிகுலர் அந்த 1990ன்ற இயர்ல தான் வந்து க்ரோ ஆயிருக்கணும். அதுவும் வந்து பர்டிகுலர் வைன் யார்ட்ல இருந்து தான் வந்து அவங்க அந்த கிரேப்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கணும் சொல்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் சீசன்ஸ் yield of wine from a vineyard is a vintage wine. இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க். விண்டேஜ் வைன் வந்து அட்லீஸ்ட் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் grapes has to be grown in a particular yearன்றது கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வைன் வந்து டைப்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ டேபிள் வைன்ங்கிறது வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் யூஸ் பண்ற வைன் தான் வந்து டேபிள் வைன். இப்போ டேபிள் வைன் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு, ரெட் வைன், ஒயிட் வைன். ரெட் வைன் மீன்ஸ் மேட் ஃப்ரம் தி கிரேப் varieties, red or mixture of red and white. இப்ப the fermentation shall be carried out along with the grape skin to allow the extraction of the colors and tannins which contribute to the typical color and flavor of the wine. Wine having pink color produced during fermentation with the loss of contact
time with the skin may be called as rose wine and shall confirm the requirements specified for the red wine. White wine shall be prepared from the fermentation of white grapes or from juice extracted after removal of the skin of the red grapes. Usually grapes வந்து இப்போ இந்த டேபிள் வைன் வந்து ரெட் வைன், ஒயிட் வைன், ரோஸ் வைன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. ரெட் வைன்ல வந்து அந்த கிரேப்ஸ் வந்து இந்த ரெட் அண்ட் ஒயிட் வைன்ஸ் ஓட ரெட் அண்ட் ஒயிட் கிரேப்ஸை வந்து நம்ம ஃபெர்மெண்ட் பண்றோம் அலாங் வித் அந்த கிரேப் ஸ்கின்னோட நம்ம ஃபெர்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற அந்த டேனின்ஸ் அந்த கலரிங் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கலருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஒயிட் வைனுங்கிறது வந்து இப்போ ரெட் கலர் வைன்ல இந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலோ இல்லை ஒயிட் கிரேப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணாலும் ஒயிட் வைன் கிடைக்கும். ரோஸ் வைனுங்கிறது வந்து பிங்க் கலர்டு வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ ப்ரொடியூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ரோஸ் வைன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வைன் இஸ் கிளாசிஃபைடு இன்டு 4 types based on the sugar content. First sugar content வந்து wineல எவ்வளவு இருக்குன்றத பொறுத்து 4 types கிளாசிஃபை பண்றாங்க. First dry wine which contains 0.9% of sugar, medium dry wine which contains more than 0.9 to 1.2% of sugar. Next medium sweet wine வந்து contains more than 1.2 to 4.5% of sugar. Sweet wine is a wine which contains more than 4.5% of sugar. இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Based on sugar content, table wine is classified into 4 types: dry wine, medium dry wine, medium sweet wine, sweet wine. Dry wine 0.9% of sugar, medium sweet wine வந்து 0.92 to 1.2% of sugar, medium sweet wine வந்து 1.2 to 4.5% of sugar, sweet wine வந்து more than 4.5% of sugar. Next, based on carbon dioxide content, wine வந்து 5 types classified பண்ணாங்க. Based on carbohydrate content. 1 minute. Based on carbohydrate content வந்து wines வந்து 3 classify பண்றாங்க. Semi sparkling or crackling, sparkling and carbonated wines. First, semi sparkling or crackling wines வந்து have a carbon dioxide content of 3 to 5 grams per liter or 1.5 to 2.5 bar pressure at 20 degrees Celsius, resulting solely from either the primary or secondary fermentation of the wine within a closed container or a tank or bottle. இப்போ ஸ்பார்க்லிங் ஆர் கிராக்லிங் செமி ஸ்பார்க்லிங் வைனா இருக்கணும்னா 3.5 to 5 grams per liter or 1.5 to 2.5 bar pressureல 20 degree Celsiusல வந்து க்ளோஸ்டு இதுல பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா அது செமி ஸ்பார்க்லிங் ஆர் கிராக்லிங் வைனா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனேட்டட் வைன் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் அந்த இன்னொரு இது பார்க்கலாம். கார்பனேட்டட் வைன் இஸ் மேட் effervescent with carbon dioxide other than resulting solely from the secondary fermentation of the wine. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வைன் ஃபெர்மெண்டட் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு செகண்டரி ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து அதுல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து கார்பனேட்டட் வைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்பார்க்லிங் வைன் வந்து வைன் ஹேஸ் அன் கார்பன் டை ஆக்சைடு content for minimum up to 7.7 grams per liter or 3.5 bar pressure at 20 degrees Celsius. இது வந்து either from primary or secondary fermentation of wine within a closed container based on the sugar content. இந்த ஸ்பார்க்லிங் வைனையும் வந்து 5 types classify பண்றாங்க. ஓகேவா? பிரெட் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை, செமி ட்ரை, ஸ்வீட். பிரெட்ல வந்து சுகர் கண்டென்ட் வந்து பிலோ 1.2%. எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைல வந்து சுகர்
content வந்து 1.2 to 1.7%. இதோட sugar tolerance range வந்து 0.3%. Next, dryல வந்து it contains more than 1.7 up to 3.2%. Sugar tolerance வந்து 0.3%. Semi-dry வந்து wine which contains more than 3.2 to 5% sugar. இதுல அதோட tolerance range எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. Sweet it contains more than 5% of sugar. Next, fortified wineங்கிறது வந்து wine with a high alcohol content achieved by addition of alcohol, brandy, wine spirits. Wine spirits are natural spirit of agricultural origin, provided that minimum 7% comes from the fermentation of grapes. Grape must and the sources. Fortified wine may be also red or white, dry or sweet. Important point, fortified wine is different from normal fortification. fortified wineன்றது என்ன மென்ஷன் பண்ண வராங்க அப்படின்னா, வைனோட நம்ம அதர் ஹை ஆல்கஹால் கண்டென்ட் நம்ம அச்சீவ் பண்றோம் பை ஆடிங் ஆல்கஹால், அதர் ஆல்கஹால் லைக் பிராண்டியோ, வைன் ஸ்பிரிட்ஸோ, நேச்சுரல் ஸ்பிரிட்ஸ் நம்ம அக்ரிகல்ச்சரல் சோர்சஸ்ல இருக்கிறதோட ஆட் பண்ணி அதோட ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றது. இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. ப்ரொவைடட் மினிமம் 7% வந்து comes from fermentation of grapes. Grapesல இருந்து ferment பண்ணதுல இருந்து தான் இந்த fortified wineல மினிமம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இது வந்து fortified wine may be red or white, dry or sweet ஆ இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் fortified wines ஓட டைப்ஸ் வந்து sherry, aromatized wines. sherryங்கிறது வந்து commonly white wine fermented to dryness followed by addition of alcohol. Brandy or wine spirits to stabilize the maturation in contact with air. sherryங்கிறது white wine. Next, aromatized wine is a beverage obtained from at least 75% by volume of wine which has undergone an aromatization process to which ethyl alcohol of viticultural origin and wine distillate or alcohol of agricultural origin could have been added, which could have undergone a sweetening and coloring or undergone more than one of the specific oenological practices applicable to these beverages with an actual alcoholic strength by volume varying from 14.5 to minimum 22%. Next, இந்த fortified winesல வந்து aromatized wines வந்து should obtain at least 75% of volume of wine. இப்ப இந்த aromatized wineல வந்து 75% wine தான் இருக்கணும், ரிமைனிங் நம்ம வேற என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு aromatization process. இதுல வந்து ஆல்கஹால் from viticultural origin அப்படின்னா, விட்டிகல்ச்சர்னா வந்து growing of grapes. கிரேப்ஸோட இதுல இருந்து எதனா வந்து ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட், எத்தில் ஆல்கஹால் சோர்ஸ் இது பண்ணணும். இப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த ஒயின் டிஸ்டிலேட் ஆர் எனி அதர் ஆல்கஹால் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சரல் சோர்சஸ்ல இருக்கிறது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்வீட்டிங் கலரிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்து நம்ம அனுப்பலாம். இந்த இதோட ஆக்சுவல் ஆல்கஹால் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஹேஸ் டு பி மினிமம் 14.5 டு மேக்ஸிமம் 22% இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், wines from fruits and other than grapes. இப்போ majority wines வந்து grapesல தான் பண்ணுவாங்க. other than grapes என்னென்ன fruitsல பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, plum wine, apricot wine, pear wine இந்த மாதிரியும் மேட் பண்ணலாம். It's produced by the normal alcoholic fermentation of the juice of this sound ripe fruit, which including restored or unrestored pure condensed fruit must. இப்ப டைப் வந்து சிடார். சிடாருங்கிறது வந்து ஆப்பிள்ல இருந்து நம்ம மேட் பண்ணா அது வந்து சிடார் இது வரும். இட் மே பி சாஃப்ட் சிடார் ஹேவிங் ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட் அப் டு ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட் மோர் தென் 0.5 to 5%. ஹார்ட் சிடாரோட ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட் வந்து
more than 5 to 9%. Next, பெரிங்கிறது வந்து the wine prepared from pure juice. Wine prepared from other agricultural sources வந்து by normal alcoholic fermentation of juice or sap of agricultural produces with or without adding addition of sugar and jaggery. Next, இப்போ வந்து palm wine or toddy, அது வந்து நமக்கு தெரியும் palm ட்ரீயோட சாப்ஸ்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஆர் கோகோனட் பாம்ஸ்ல இருந்து. நெக்ஸ்ட் பேம்பு வைனுங்கிறது வந்து wine prepared from bamboo sap. Next, wine based beverage obtained from at least 50% by 50 by volume of wine, which could have undergone the treatment such as sweetening, coloring, addition of aromatizing substances, or addition of food related products including water, for which actual alcohol strength by volume is equal or above 3.5 and below 14.5, and for which the alcohol component derives exclusively from the wine or special wine, except for doses used only to dilute aromatic substances, colorants, or any other approved substances. wine based beverages அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பெவரேஜஸ்ல 50% வைன் இருந்ததுன்னா அது வந்து வைன் பேஸ்ட் பெவரேஜ். அதோட ஆல்கஹாலிக் ஸ்ட்ரென்த் பை வால்யூம் வந்து should be equal or above to 3.5 வால்யூம் and below 14.5% வால்யூமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், பிஃபோர் நம்ம டாபிக்ல போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குயிக் ரீகேப் மாதிரி பார்த்துக்கலாம். வைன் வந்து டேபிள் வைன் இஸ் 2 types, ரெட் வைன், ஒயிட் வைன், ரோஸ் வைன் என்னன்னு பார்த்துக்கணும். டேபிள் வைனே வந்து பேஸ்ட் ஆன் சுகர் கண்டென்ட் 4 types, ட்ரை வைன், மீடியம் ட்ரை வைன், மீடியம் ஸ்வீட் வைன், ஸ்வீட் வைன். கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி 3 types, செமி ஸ்பார்க்லிங் ஆர் கிராக்லிங், ஸ்பார்க்லிங் அண்ட் கார்போனேட்டட் வைன்ஸ். ஸ்பார்க்லிங்ல வந்து பேஸ்ட் ஆன் சுகர் கண்டென்ட் 5 types, பிரெட், எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை, ட்ரை, செமி ட்ரை அண்ட் ஸ்வீட். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ட்டிஃபைடு வைன். ஃபோர்ட்டிஃபைடு வைனுடைய இது என்னன்னு பார்த்துக்கணும். மினிமம் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட் ஷுட் ஃப்ரம் ஃபர்மெண்டேஷன் ஆஃப் கிரேப்ஸுங்கிறது பார்த்துக்கணும். ஃபோர்ட்டிஃபைடு வைன் வந்து 2 types பேஸ்ட் ஆன் என்ன நம்ம மிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து. ஷெரி அண்ட் அரோமேட்டிசைஸ்டு வைன். வைன் ஃப்ரம் அதர் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரம் கிரேப்ஸ் வந்து சிடார் வந்து 2 types பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட் பெர்சன்டேஜ், சாஃப்ட் சிடார், ஹார்ட் சிடார். பெரிங்கிறது வந்து பியர் ஜூஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட், வைன் ஃப்ரம் அதர் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் பிளான்ட் சோர்சஸ் வந்து பாம் வைன் ஆர் டோடி, பேம்பு வைன். வைன் பேஸ்ட் பிரிவரேஜஸ்னா என்ன, அது என்னன்னு பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட், what are the requirements needed for the wine? It shall be clear with the characteristic color, taste and bouquet and its form of its type. It shall preserved by pasteurization or by using preservation techniques specified in the using the preservatives specified in the Food Product and Food Additives Regulation 2011, and it should free from coliforms and other pathogenic microorganisms. So one of the important point. Next, water added in the preparation of wine shall not be more than 70 ml per kg of grapes of fruit. The important one mark, water added in the preparation of wine shall not be more than 70 ml per kg of grapes or fruit. Necessary to water வந்து necessary to incorporate any permitted additive and processing need.
necessary to facilitate fermentation incidental to the wine making process. Provided that water may be added to wine to facilitate fermentation, if water is added to dilute the high sugar grape prior to fermentation and doesn't dilute the must below 13.5 degree bricks. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்றோம். இப்போ ஒரு ஹை சுகர் கண்டென்ட் உள்ள கிரேப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ அந்த மஸ்ட்ல வந்து 13.5 டிகிரி பிரிக்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு கீழே வந்து நம்ம அதை வந்து டைல்யூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுதான் இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க். நெக்ஸ்ட், wine may be ameliorated by adding separately or in combination of dry sugar or jaggery not more than 20% or before or during fermentation. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒயினோட சுகர்ஸ் ஆர் ஜாகரிஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், பட் அது வந்து நாட் மோர் தென் 20% பிஃபோர் ஆர் டியூரிங் ஆர் ஆஃப்டர் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட், பியர். பியருங்கிறது வந்து is a fermented alcoholic beverages made from barley malt or other malted grains with added adjuncts like wheat, maize, corn, rice or other cereal crops with hops or hop extracts to impart a bitter taste and flavor. ஹாப்ஸ்னா என்னன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட்லயே நான் சொல்லியிருந்தேன். ஓகேவா? பியர்ல வந்து இந்த மால்டட் கிரெயின்ஸோட ஹாப்ஸோட எக்ஸ்ட்ராக்டையும் ஆட் பண்றது வந்து பிட்டர் டேஸ்ட் அண்ட் ஃபிளேவர் கொடுக்கும். டிபெண்டிங் அப்பான் எத்தில் ஆல்கஹால் கண்டென்ட், பியர் வந்து 3 டைப்ஸா கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ரெகுலர் ஆர் மைல்டு பியர், இதோட ஏபிவி வேல்யூ வந்து மோர் தென் 5% to 5%. ஸ்ட்ராங் பியர் அப்படின்னா ஏவிபி வந்து மோர் தென் 5% to 8%. ஆல்கஹாலிக் ஃப்ரீ பியர் அப்படின்னா ஏபிவி வந்து 0. For other parameters, alcoholic free beer shall comply with the limit specified in the regular beer. அதோட ஏபிபி மட்டும்தான் 0.00% இருக்கணும். பட் ஆல்கஹால் ஃப்ரீ பியர் வந்து ரிமைனிங் லிமிட்ஸ் அந்த ரெகுலர் பியருக்கு என்னென்ன கம்ப்ளை ஆகுதோ அதை கம்ப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், பியர் மே பி ஆல்சோ classified into the following types based on the yeast used. ஓகேவா? ஈஸ்ட் யூஸ்ட் பொறுத்து பியர் வந்து எத்தனை டைப்ஸா கிளாசிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். லேகர் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை யூசிங் பாட்டம் ஃபெர்மெண்டிங் ஈஸ்ட். இந்த பியர்ல வந்து இவ்வளோ 1 மார்க்ஸ் வேணாலும் கேட்கலாம். ஸோ நல்ல கிவ் ஃபோக்கஸ் டு பியர். ஓகே, பாட்டம் ஃபெர்மெண்டிங் யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ற பியரோட நேம் வந்து லேகர் பியர் அண்ட் இட்ஸ் மெச்சூர்ட் அட் லோ டெம்பரேச்சர். இட் கேன் பி ஃபவுண்ட் இன் கலர்ஸ் from light to dark. Next, Pilsner is a type of lager beer which is light in color and has a medium hop flavor. இப்ப I will suggest you guys to write the types of the every alcohols and its alcoholic percentage for revision purposes. Here lagerல வந்து an example வந்து Pilsner. அதோடைய கலர் வந்து லைட் இன் கலர் அண்ட் ஹேஸ் மீடியம் ஹாப் ஃபிளேவர். நெக்ஸ்ட், ஏல்ங்கிறது வந்து யூசிங் டாப் ஃபெர்மெண்டிங் ஈஸ்ட் which usually lighter in color and it is also prepared from the pale malt and has medium body. Next, wheat beer is a beer brewed with a large proportion of wheat and also containing significant proportion of malted barley. Wheat beer வந்து usually top fermented. Wheat beer வந்து sometimes hazy or cloudy with a touch of spicy notes. Hazy or cloudy அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கலங்கலா இருக்கிறது with some touch of spicy notes, some spicy herbs வந்து wheat beerல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், stout and porter. Stout and porterங்கிறது வந்து dark beers made using roasted malts or roasted barley and typically brewed with slow fermenting yeast. Next, draught beerங்கிறது வந்து
is a draught beerங்கிறது வந்து is a beer of all types, that is lager, ale, stout, porter, wheat or may not be pasteurized. It served in a case car keg. ட்ராட் பியருங்கிறது வந்து என்ன பியரா வேணா இருக்கலாம். லேகர் பியரா இருக்கலாம், ஏல் பியரா இருக்கலாம், வீட் பியரா இருக்கலாம், ஸ்டவுட் ஆர் போர்ட்டர் பியரா இருக்கலாம். பட் இட் ஹேஸ் டு பி சர்வ்டு கேஸ்கார் கெக். கேஸ்கார் கெக் அப்படின்னா அந்த இங்கிலீஷ் மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வந்து அந்த அவங்க எங்கன்னா பியர் குடிக்க போறாங்கன்னா ஒரு பிக் வுடன் மக்கு மாதிரி இருக்கும். அதுக்குதான் அது பேர் தான் வந்து கேஸ்கார் கெக். அதுல சர்வ் பண்ணாங்கன்னா அது பேர் வந்து ட்ராட் பியர். கிராஃப்ட் பியருங்கிறது வந்து இஸ் a micro brewery or pub brewery and may be aromatized with suitable food ingredients. It may or may not be filtered and pasteurized and may be sold in casks and bottles and cans. இப்போ வந்து கிராஃப்ட் பியருங்கிறது வந்து அந்த பப்ல எல்லாம் ப்ரூ பண்றாங்கல்ல, அந்த பியருக்கு நேம் வந்து கிராஃப்ட் பியர். Next, in addition to the general requirements mentioned in the beer should be clear except white beer தவிர மீதி எல்லா பியருமே கிளியரா இருக்கணும். கலர், டேஸ்ட் and buckwheat and other forms of its type. It shall be bottled and canned and pasteurized or filter sterilized except draught beer, which may or may not be pasteurized or filter sterilized. It should be free from coliforms and other pathogenic microorganisms or beers. Next, Part 5, Special Labeling Requirements for Alcoholic Beverages. Alcoholic beverages உடைய labeling requirements, packaging and labeling regulation 2011 வந்து comply பண்ணணும். Every package containing alcoholic beverages should give the following information. கேட்கறதெல்லாம் mention பண்ணணும். Declaration of the alcoholic content. Alcoholic content வந்து ABV or as proof. What is proof வந்து நான் at the end of this video நான் explain பண்றேன். ஓகேவா? Next, the pot distilled alcohol இருந்தது அப்படின்னா it should be labeled as pot still or pot still distilled or pot distilled அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், லேபிளிங் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிங்க். இது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க். ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிங்க்ன்றது வந்து என்னன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரிவரேஜ் தட் கண்டைன்ஸ் 12.7 ml of AVB as measured at 20 degrees Celsius. The label may include a statement of approximate standards of standard drinks in the package. For example, if a case of bottles of 70 ml beverage contains 8% alcohol, the standard numbers, the number of standard drinks accurate to the first decimal will be labeled as contains approximately 4.8 standard drinks. 1 minute. I will give a detailed explanation for what is standard drink. Hello friends, இப்ப நம்ம எப்படி வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிங்க்ஸ் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றது தானே சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்ப ஆக்சுவலி இது வந்து இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா என்ன ஏதுன்னு தெரியல. ஆக்சுவலி அப்ராக்சிமேட்டா நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிங்க் கால்குலேட் பண்றதுக்கு வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ml of alcohol into எவ்வளோ percentage of alcohol, அந்த ABB percentage கொடுத்திருப்பாங்க. எவ்வளோ ml of alcohol into percentage of alcohol
into இந்த வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கோங்க 0.789. இதை மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிங்க்ஸ்ன்றது வந்துடும். So for example, I will give you one questions. You guys also post what is the answer for this. This ml of alcohol, this percentage has how many standard drinks. I will also post that question in the comment box as pinned question. You can also mention what is the standard drinks limit for. Here take down the question. For 200 ml of beverage containing 30% of alcohol, how many standard drinks are approximately present? Post your answers in the comment box, guys. Next, here, before going into the topic, alcoholic proof is calculated by multiplying the ABV value into 1.7. Actually, the alcohol proof methods are earlierly used in England, and now it is used all over the world for expressing the alcoholic content. Here, next point is geographical indications. Geographical indications our names may be used on the labels for the purpose of the products originating from that geographical region. For example, if this type of beer is made only from Tamil Nadu, if we want to showcase it is made from Tamil Nadu, its origin, then we have to get GI tag. That product should be registered with under geographical indications of goods, Registration and Protection Act 1999, and meet the country specific regulation for such GI products of the country of origin. For example, GI tags mostly for ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா லைக் தட் அந்த மாதிரி ஜிஐ டேக் வேணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஜிஐ இது ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் 1999 படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னா நமக்கு ஜிஐ டேக் கிடைச்சிடும். Further, such products shall conform Further, such products shall conform to the limits of heavy metals and microbiological requirements specified under the regulations and other regulations notified in this act. Labeling requirements are given under these regulations notified in the act also applicable. For example, imported alcoholic beverages should comply import regulation 2017. Alcoholic beverages shall not contain any nutritional information on label. Another important point. Alcoholic beverages like nutritional information கொடுக்க மாட்டாங்க. No health claim shall be made on the alcoholic beverages. Health claim னா என்ன? இப்போ இந்த ட்ரிங்க்ஸை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு நல்லாயிடும் அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஹெல்த் கிளைமும் இதுல கொடுக்கக்கூடாது. Next, the label of alcohol, the label of package of beverage containing more than 0.5% of ABV shall not be used the word non-intoxicating or the words implying similar meaning. இப்ப ஒரு ஆல்கஹாலிக் பெவரேஜஸோட ஏபிவி ஆல்கஹால் பை வால்யூம் 0.5% மேல இருந்துச்சுன்னா அதுல நான் இன்டாக்சிகேட்டிங்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் அந்த ஏபிவிக்கு மேல போச்சுனாலே இட் மே பி டர்ன் இன்டு இன்டாக்சிகேஷன். ஸோ அதனால நான் இன்டாக்சிகேட்டிங்னு மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. வேர்ட்ஸ் இம்ப்ளைங் சிமிலர் மீனிங்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், ஃபுட் கண்டெய்னிங் ஆல்கஹால் மஸ்ட் not represent in a form which expressly or by implication suggests that the product is a non-alcoholic confection or non-alcoholic beverages.
இப்போ ஒரு ஃபுட்ல வந்து ஆல்கஹாலிக் கன்டென்ட் இருக்கு. பட் அத வந்து நம்ம வந்து நான் ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ்னும், நான் ஆல்கஹாலிக் கன்ஃபெக்ஷன்னும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ண அதுல வந்து அந்த ஆல்கஹாலிக் கன்டென்ட் இல்ல அப்டின்னா, அத வந்து நம்ம நான் ஆல்கஹாலிக் கன்ஃபெக்ஷன் ஆர் நான் ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்ல வராங்க. இப்ப ஒயின் லேபிளிங்ல வந்து சர்டன் பாயிண்ட்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. அத வந்து நோட் பண்ணிக்கங்க. We have to indicate the origin, the country or state of wine and declare the range of sugar. மெயினா வந்து ஒயின்ல வந்து அந்த country of originம், sugar rangeம் declare பண்ணணும். சுகர பொறுத்து ஒயின்ஸ்ல வந்து நம்ம டைப்ஸ் பார்த்திருக்கோம். Next, declare the generic name of the variety of grapes or fruit used in the descending order of the quantity or raw material used, geographic origin, and vintage year, and provided such claims are made. அந்த வைனோட ஜெனரிக் நேம் யூஸ் பண்ணோம். அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வந்து அதோட குவான்டிட்டி ஆர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டு வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். விண்டேஜ் இயர் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். Declare the name of residue of preservatives or additives present as such or in their modified forms in the final product. Winesல வந்து ஏதாவது preservatives or residues இருக்கும் அப்படின்னா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Declare the name of place or region and sub-region or the appellation if 75% of the grapes come from that place. நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் 75% of grapes வந்து ஒரே இதுல இருந்தா நம்ம அதோடைய நேம் ஆஃப் ஆரிஜின் வந்து அந்த பிளேஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வில்லேஜ் எக்ஸ்ல வந்து க்ரோ பண்றோம். இந்த ஒயின் மேக் பண்ற 75% வந்து அந்த வில்லேஜ் எக்ஸ்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண கிரேப்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, அப்ப அந்த இதுல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லேபிளிங்ல வந்து இந்த வந்து வில்லேஜ் எக்ஸ்ல இருந்து தான் இந்த ஒயின் வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணேன். Carry a date of vintage if at least 85% of wine comes from that vintage. இப்ப நான் சொன்னேன்ல 1999ல ஒரு ஒயின் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த இதுல வந்து விண்டேஜ் டேட் மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா 85% ஆஃப் ஒயின் வந்து அந்த பீரியட்ல இருந்திருந்தா மட்டும்தான் நம்ம 1999ன்னு கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஜெனரல் இதுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ் அதர் தென் ஒயின் which contains less than 10% of alcohol shall mention the date, month and year of expiry on the label. அதுல வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் ஆர் யூஸ் பை டேட் வந்து 10% ஆஃப் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. However, the manufacturer may use the expression best before as an optional or additional information. Next, allergen warning. இப்ப வந்து wines may contain more than 10 mg of sulfur dioxide per liter. Then a label must declare contains sulfur dioxide or contains sulfate ன்னு வந்து லேபிள்ல வந்து ஒயின்ஸ்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். நெக்ஸ்ட், இஃப் எக் ஆர் ஐசிங் கிளாஸ் as a fining agent or fining or clarifying agent யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, or any other processing aid of animal origin are used in wine, it shall be declared on the label with a non-vegetarian logo if residues of the same are present in the final product. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக் ஒயிட் ஆர் ஐசிங் கிளாஸ வந்து கிளாரிஃபைங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்ணாலும் இல்ல அனிமல் ஒரிஜின்ல யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒயின்ல யூஸ் பண்ணிட்டு அதோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட்லயும் வந்து அந்த ரெசிடியூஸ் இருந்ததுன்னா we have to use non-veg logo on wine. And there has to be statutory warning as mentioned in below. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive ன்றது வந்து every alcoholic beverages நம்ம இந்த இது வந்து either printed in English or இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கோம், நமக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஒண்ணு இங்கிலீஷ்ல பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறதுனால தமிழ். இப்போ நம்ம அதர் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னா அதர் ஸ்டேட்ஸோடைய ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்லயாவது பிரிண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The same shall be allowed without the need for repeating in the English version. அதான் ஏதாவது ஒண்ணுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. The statutory warning shall not be less than 1.5 mm for pack size of up to 200 ml for pack size.
Above 200 ml, the size of warning shall not be less than 3 mm. So 200 ml to 200 ml pack size-க்கு வந்து 1.5 mm வந்து இந்த லைக் அந்த பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதோட சைஸ் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் அவ்வளவாவது இருக்கணும். அபவ் 200 ml-க்கு வந்து 3 mm சைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So we are done with the explanations for part 3, part 4 and part 5 of alcoholic beverage regulation. Now table வந்து first table gives what are the ethyl alcohol content, residue on evaporation, volatile acids, high alcohol content, methyl alcohol content, total esters as ester acetates, perfuralங்கிறது வந்து ஒரு இது அது aldehydes as acetaldehydes, arsenic, cadmium, copper, lead, mercury இதோட ரேஞ்சஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. I suggest you guys அதோட ரேஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. எந்தெந்த இதுக்கு லோவா இருக்கு, எந்தெந்த இது ஹையா இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து லிக்வருக்கு எல்லாமே வந்து கம்மியா தான் இருக்கு பாருங்க. கண்ட்ரி லிக்வருக்கு 19 to 43 19 to 43 ரேஞ்ச் தான் இருக்கு. பட் அதான் பாத்தீங்கன்னா பிராண்டி, இந்த ரம்மு, ஜின்னு, விஸ்கி, வோட்கா இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து 30 to 50% இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து எது எதுக்கு வந்து லோவா இருக்கு, எது ஹையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து இந்த டேபிள்ல வந்து இதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பிராண்டி, கிரேப் பிராண்டி, பிளண்டட் பிராண்டி, கண்ட்ரி லிக்வர் டைப்ஸுக்கு, நெக்ஸ்ட் ஜின்னு, ரம்மு, வோட்கா, விஸ்கி, மால்டட் விஸ்கி, பாட் டிஸ்டில் ஸ்பிரிட்ஸ்க்கான வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டேபிள்ல வந்து ஒன்லி ஃபார் வைன்லயும் அதே வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க. இதுல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த வந்து மெயின் ஒச்சிரோடாக்சின்ங்கிறது ஒரு டாக்ஸின். இட் ஃபவுண்ட் ஒன்லி இன் வைன் அண்ட் அதோட வேல்யூ வந்து 20 மியூஜி பர் லிட்டர் தான் அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ. இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கங்க, இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பியருக்கும் வந்து ரெகுலர் பியர், ஸ்ட்ராங் பியர் இருக்கு, ப்ராட் பியர் இருக்கு, கிராஃப்ட் ரெகுலர் பியருக்கும் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஹெச் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பியர்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா பிஹெச் வந்து பியரோட பிஹெச்சே வந்து 3.3 to 4.8 தான். கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் மினிமம் 1.8 to 3.6 தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் மெத்தில் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் 50 mg per liter, காப்பர் வந்து 2, அயன் வந்து 5 இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி வந்து கோலிஃபார்ம்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது. வைல்ட் ஈஸ்ட் அண்ட் மோல்ட்ஸ் அதோட எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்டோட எதுவும் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் requirements for low alcoholic beverages other than wine. Low alcoholic beverages அதோடைய வேல்யூஸ் எவ்வளோலாம் இருக்கணும் சொல்லிட்டு. இப்போ பியர் வந்து 3.3 to 4.8 pH இருக்கும். அதர் ஆல்கஹாலிக் பிரிவரேஜஸ் உடைய pH வந்து 2 to 5 தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஓகேவா. ஆல்கஹாலிக் ரெகுலேஷன் வந்து இட்ஸ் an important regulation. Revise it more than once or twice because so many 1 marks will come in this regulation. Okay, if you like my content, please like, share and subscribe with your friends and comment whether the audio quality of these videos are good or not. Thank you. If you didn't watch part 1 video of alcoholic beverages and regulation, I will give the link of it in the comment box below or in the I which will appear on the first of the video. Go and click on that and watch.